Okay, so we have arrived at our final panel that is going to bring everything together in a very explosive way, I'm sure. Just setting the standards very, very high for this final panel. Equal protection provisions, the promise, the reality, and ways forward. So I'm going to introduce the panelists, and then I'm going to pass it over to Professor Ginsberg to moderate after the panelists do their presentations. And I don't think he minds my saying that I told him it was a gift that he now knows what it's like to be a minority in these kinds of conferences as our only male speaker and possibly participant. I don't even know. Okay, so first we have Professor Julie Suk. Julie is a professor of sociology and political science at the Graduate Center of the City University of New York, CUNY, as many of you are familiar, and a visiting professor of law and senior research scholar at Yale Law School. She is the author of the 2020 book, We the Women, The Unstoppable Mothers of the Equal Rights Amendment, which narrates the story of the ERA's revival. She is the author of dozens of articles in leading law reviews and edited book collections on comparative constitutional law, equality, anti-discrimination law, and employment law, and has commented in the Washington Post, the LA Times, the New York Times, the Boston Review, and other media outlets on these issues. Professor Tom Ginsberg, who will be our second speaker, is a Leo Spitz Professor of International Law here at the University of Chicago Law School. Before entering law teaching, he served as a legal advisor at the Iran-U.S. Claims Tribunal, The Hague, Netherlands, and he has consulted with numerous international development agencies and governments on legal and constitutional reform. He currently serves as a senior advisor on constitution building to International IDA. His latest book is How to Save a Constitutional Democracy, which was published in 2018 with our other colleague, Aziz Huq, and it was the winner of the Best Book Prize from the International Society for Constitutional Law. And then last but not least is Maria Inés Salamanca Vidac. Maria Inés is a sociologist with a master's degree in international development from Cornell University. She is the UN Women Coordinator in Chile. She previously served as an advisor in the mission of Chile to the United Nations, working to improve women's conditions, childhood, and human rights, peace, and security. She began her career as a United Nations volunteer, a UNV, and was the first UNV in Chile. Wow, I did not know that, Mane. Okay, so we will start with Professor Julie Suk. Great. Well, thank you so much, Claudia, for hosting this amazing conference. I've learned so much listening to everyone all day. So I'm thrilled to be closing out the conference with this panel. So I've done a lot of writing about the revival of the Equal Rights Amendment, which I came to observing equality provisions in constitutions around the world, particularly in Europe, but also in Latin America. Because a provision guaranteeing equality or equal rights between women and men has been a staple of constitutionalism since World War II. The UN Charter named equal rights between women and men in the preamble as one of the fundamental principles of human rights being affirmed by the members of the United Nations. And CEDAW, Article 2A, instructs all states parties to embody the principle of equality of men and women in their national constitutions or other appropriate legislations. And so most constitutions that were drafted in the 20th century or after have an explicit provision specifically guaranteeing equality between men and women, or at least prohibiting discrimination on grounds of sex. And I know that we're also going to be engaging the Chilean constitution making process, which we're on the cusp of right now. It's worth noting that the existing Chilean constitution added a provision in 1999 at Article 9.2 of the existing constitution that states that men and women are equal before the law. One anomaly of the US Constitution is that we do not have a provision on equal rights between women and men or a provision guaranteeing equality of rights without abridgment on account of sex. The simplest explanation is that the principle of gender equality
was not one that was embraced when our Constitution went into force in 1789. The United States has one of the oldest constitutions in the world. And even when the US Constitution was amended to include a general equal protection clause in the 14th Amendment, even at that point, the idea of gender equality was not embraced as an obvious part of the 14th Amendment guarantee of equal protection after the Civil War in 1868. So this was a problem, of course, that even in the 19th century, many feminists thought should be remedied, the guarantee of equal rights for women. And in 1923, the Equal Rights Amendment was proposed, and it was proposed on the heels of the 19th Amendment, which guaranteed that the right to vote would not be denied or abridged on account of sex. It's largely known as the Women's Suffrage Amendment. And after the Women's Suffrage Amendment, which really only guarantees the right to vote not to be abridged on account of sex, many of the former suffragists thought that an additional constitutional guarantee, equality of rights under the law, not to be denied or abridged by the government on account of sex, needed to be added to the Constitution. But it stalled and really did not get proposed to the states for ratification for 50 years after the time that it was first introduced in 1923. And returning to the amazing student presentations that opened the conference, there are some genuine questions as to whether the inclusion of a constitutional provision on equal rights between women and men, or gender equality, or non-sex discrimination, what impact that actually has on gender equality or gender inequality on the ground in society. I think one thing that's very clear from the numerous efforts to study the impact of constitutional equality on real equality in society is that equal rights amendments in the Constitution are not sufficient to achieve gender equality. And then the question is whether or not they are necessary. And if they're neither necessary nor sufficient, what can we make of the relationship between a constitutional provision on equality and real equality on the ground? One thing that's important to note about the history of the ERA's failure in the United States, that is, there have been efforts for 100 years and we still don't formally have that provision in the US Constitution. The history of that failure actually raises questions about whether a gender equality provision is really necessary, because on the one hand, the United States does not do as well as many European and particularly Scandinavian countries on gender equality in society measured by various indicators, whether you look at the World Economic Forum's yearly studies of the gender gap or World Bank studies on women in the economy. But the United States does better than many countries that do have such gender equality provisions, including many Latin American countries and some Asian countries and African countries that have constitutional guarantees of equality. And one explanation as to why the United States has made some progress with regard to constitutional sex equality, even without an ERA, is that litigation, for which the late Justice Ruth Bader Ginsburg is most well known, litigation in the 1970s, as the ERA was being adopted by Congress and sent to the states for ratification and being ratified by most of the states, litigation going on during that period actually led to new interpretations of our existing constitutional guarantees that had been drafted in the 18th and 19th centuries without women in mind. Those were reinterpreted in the late 20th century so that the Equal Protection Clause is now judicially interpreted to prohibit most sex discrimination and discrimination against women as practiced by governmental actors. The story of the Equal Rights Amendment's failure in the United States tends to focus largely on the culture wars that occurred also in the late 1970s
over the question of how rigid gender neutrality would become as a consequence of adding the principle of sex equality to the US Constitution. Certainly, there was some ambivalence among women. A very powerful conservative women's counter movement, Stop ERA, led by conservative icon Phyllis Schlafly, is often the focal point of our collective story as to why the United States doesn't have an equality guarantee in our Constitution. Ultimately, the story goes, and it's been on television with a miniseries called Mrs. America, but ultimately the story says democracy in America neither needed nor wanted an equal rights amendment in our Constitution. And I think that popular story, while it has some truth to it, glosses over a structural problem. It glosses over the fact that under the rules of our Constitution at Article 5, we need 2/3 of Congress to adopt a constitutional amendment, and we then need 3/4 of state legislatures. And in fact, the ERA got well over 2/3 of both houses of Congress. And in fact, it had gotten smaller supermajorities of at least one house of Congress in the 1950s and in years prior to 1972, when we finally got well over 2/3 of both houses in the same legislative session to adopt the ERA. And then it was actually ratified by a healthy supermajority of the states in the United States, 35 states in the 1970s, but under Article 5, you need 3/4 of the states, which is a much larger supermajority. You need 38 states. And in addition to the Article 5 hurdles, there's been a practice over the last 100 years of Congress imposing ratification deadlines on the states for ratifying an amendment. And so there was a deadline on the ERA that was 7 years long. Congress extended it once, but in any case, by the time the deadlines had lapsed, we only had 35 ratifications, not 38. And so I think it is important to understand as we think about women in constitution making and changing the Constitution toward substantive equality for women, that there are rules of constitutional change that are actually skewed against inclusive constitutionalism. The US Constitution is one of the most difficult to amend in the world, and we've allowed Congress to make it even more difficult with ratification deadlines. And the 2/3 and 3/4 threshold tell you that you're never going to get an amendment without a broad coalition, including people whose interests may be adverse to the kinds of radical social transformations involved, including those who have previously been disempowered. So the story continues in the United States that many, many years, decades after the ratification deadline, we finally got those last 3 ratifications: Nevada in 2017, Illinois in 2018, and Virginia in 2020. And as a result of reaching that 3/4 of the state's 38 state threshold, this has set off litigation as well as political contestation over whether the ERA can now be added to the US Constitution. The 3 states that ratified 40 years late are now litigating, claiming that the deadline was not legally binding and raising questions about whether Congress can actually put deadlines on constitutional amendments. And meanwhile, there's a resolution in Congress to just remove the deadline. The House passed it in March, and it's pending in the Senate, where its future is at best uncertain. One question that arises, of course, is why a constitutional guarantee of equality would still be needed, given that Justice Ginsburg transformed the Equal Protection Clause to include sex equality. And here I think it is important to point to Section 2 of the ERA, which authorizes the legislature, Congress, to enforce equality of rights. In that sense, you could read that provision as analogous to some of the more recent provisions in constitutions like Argentina's Article 75, which was adopted in the same year that the
that in Germany, there was a revision in 1994 to Basic Law Article 3.2, which clearly authorizes legislative efforts to promote real equality, including positive action and affirmative action. And I would say that this would add something to the US Constitution, because in the intervening years since the proposal of the ERA, the US Supreme Court, the judiciary, has rejected expansive theories of equality. That is, the US Supreme Court has rejected disparate impact as a grounds for challenging state action. The US Supreme Court has also severely limited Congress's ability to promote gender equality in its interpretations of Section 5, the enforcement clause of the 14th Amendment. So for example, the Supreme Court struck down a very important enforcement provision of the Violence Against Women Act, which would have provided a remedy against private actors for violence against women. And of course, the extent to which the legislature can actually promote equality and regulate private action, this is going to be a very important issue, particularly because of post-pandemic economic recovery. Of course, Congress can invoke other powers, including the spending clause or the commerce clause, but if the states reject, and this has already been happening, the state of Idaho recently rejected federal childcare funding, and some states are rejecting federal funding to expand unemployment insurance. These are things that Congress is doing under its existing powers to spend, and also its Commerce Clause powers. If these states are going to reject all of these federal efforts to expand gender equality by funding childcare and expanding unemployment insurance, this is going to be to the detriment of working moms, and additional constitutional provision authorizing Congress to act to promote a gender equal care economy and to build an infrastructure to ensure that in the long term, the economic well-being of women is a federal legislative prerogative. That's something that could be very important. It's something that probably Congress can do under the ERA, but Congress's ability to do that under a gender equality clause is not going to come automatically from the words in the Constitution. Only through the politics that makes the legislative history will it be clear to judges that there is an expansive understanding of the Equal Rights Amendment. But the real challenge, that is the ERA's future, that is, I mentioned that it's not clear what will happen in the Senate with regard to removing the deadline. The real challenge historically and today is that the rules of change make it very difficult to entrench substantive gender equality. Certainly, historically, we've needed the coalitions and compromises to line up to get 2/3 of Congress. And it's not clear that without some compromises on important issues, like the relationship of the Equal Rights Amendment to abortion rights and transgender equality, it's not clear that absent such a compromise, the Senate will come along and actually embrace the ERA. And that has to do with what the setup is in terms of the supermajorities required to get a constitutional amendment. We did not get an ERA in the United States for 50 years in Congress, largely because people were fighting about the relationship of the ERA to protective labor laws that helped working class women and what the ERA would do to those protective labor laws. There was a fear that the judiciary would strike those down, invoking a very rigid and formal understanding of the ERA. And there were efforts to make the ERA more specific to save those protections, but feminists were fearful that those clauses, if they were included in the Constitution, would create exceptions that would in fact swallow the rule. And this also raises questions about how, on the one hand, specific provisions in a constitution seem to be better at promoting substantive equality. On the other hand, specific provisions are less likely to get the supermajorities required to put a provision
in the Constitution. These fears and uncertainties also are endemic to just starting from the position of lacking political power. And so I just want to end my remarks by just saying a few words about the Chilean constitution making process, because on the one hand, what's exciting and unprecedented about the constitution making process that we're about to see is that there will be gender parity in the Constituent Assembly. And it'll be very exciting to see who gets elected. And of course, gender parity is itself a provision that came into being in Chile in 2015 as accompanying a much larger electoral reform that transformed the binomial system into multi-member electoral system, which also changed the circumstances of coalition building in electoral politics. But one thing I'll say about Chile is that there's a structural feature, which is that everything will have to be adopted for the new Chilean constitution by a 2/3 vote. This will also inevitably shape what emerges, because even with women as half of the Constituent Assembly, without coalitions that get up to that 2/3 supermajority, none of the substantive provisions will be approved and sent out for a referendum. So I think it is important to close with thinking about not just the provisions that guarantee equality, but how they come into being and the political compromises necessary to get them into the Constitution, which then can shape what they can become and how judges interpret them in the future. Thank you so much, Professor Suk. And I'm going to hold up her book. It's fantastic. Everyone should go buy it. Terrific story about the Equal Rights Amendment here in the United States and how maybe the story is not quite over. In keeping with the program, I'll go second, and then I'll pass it on to Maria Salamanca in just a minute to talk more about Chile. And what I wanted to do is talk a little bit more and sort of put some meat on the bones of some of the things Professor Suk was talking about in terms of constitutions and gender equality. And in particular, what we know from the existing research about sort of what does work and what doesn't. And it's actually a very speculative talk. I don't have a ton of data. I was hoping to have a complete, statistical analysis for you, but I don't. But anyway, so this is, I'm drawing from some of my broader projects, including this Constitute project, which is existing in English and Spanish. And actually, the Chilean government has just, with our blessing, copied this for Chile as well. So there's a whole Chile-specific site where you can get all of the constitutions of all countries in English and in Spanish. What it does, it draws on this broader project that I've been working on, where we look at sort of what's in written constitutions over time. And I want to just spend a minute on this figure because it will be important for the other things I'm going to say. So basically, you see, this is the spread of written constitutions. The top line is the number of countries, which obviously has expanded. And the dashed line is the number of countries with constitutions. And those two things converge so that now, whatever your country, whenever you become a new country, first thing you do is write a new constitution. But those bars indicate how many constitutions are adopted in any particular time. And what I guess I like to use that to illustrate is that you see they come in waves. We like to think that it is we, the people, who are drafting the Constitution. But in fact, that's not the case, because we, the people, are situated in a particular time and place. And so we see a lot of trends that are driven by time in constitution making, global constitution. One of them is the expansion of gender equality, sex equality. So you can see that no national constitution mentioned this, until the 20th century. But now it's more than 80%. It is one of those norms which is virtually universal, and one which, without which you might say it's not really even
a constitution. Now, I know that Professor Suk has explained that, we don't have it in our own country. We're one of the small number of exceptions. But that's also because our Constitution is really old, and it's impossible to imagine a new Constitution being written without such a thing. Sorry, I'm having technical difficulties. So it's almost 90% of constitutions specifically mention non-discrimination on the basis of sex. And you see that that's really by far and away the biggest category that we have. Sexual orientation is very new as a category. It's obviously relevant. And we are now seeing written constitutions begin to include that, but it's really very, very recent. And it sort of illustrates that, as Professor Suk suggested, these provisions come about not magically, but they come about as a result of mobilization. And they come about as a result of other ideas and borrowing from other countries. I view rights and power as very closely related, so that a non-discrimination clause is not really conceptually separate from women's substantive empowerment in participation in political life. I suppose that in theory, you could have some country where they have very high equality, but women were not in public life, were not involved in politics. But I think, in fact, that's unlikely to be true. And probably the reverse is true, that getting more women in politics will mean that there are more, there's better equality for ordinary women who are not political figures and such. Some evidence for this can be found in a study I read about presidents. Just last month, Kosovo named a female president. She became the 24th sitting head of state or head of government who is a woman. That's the highest percentage ever. It's almost 12, 13% of all countries have a female head of state. And I read a preliminary study, and I think it requires more examination, but that when a country had a female leader, the respect for women went up. I mean, it would be interesting. And, if we could show that things like the domestic violence we talked about last session, or perceptions of equality, went up when you had a female leader. So I think that that's really the two spheres are really intimately related. That's the point I want to make. Rights are not separate from power. Now, one way that women's equality has expanded is the spread of gender quotas, like that which the election this weekend in Chile will have. That is a rule that says you have to have a certain percentage of women running for parties and such. And there's so many studies of these things. But I guess the point I wanted to make is it's a very recent trend. You see that the number since 2000 has really expanded. So this maybe will one day be a norm. When we add together countries which have a constitutional quota with countries that have a legislative quota, one that's at the legislative level requiring women to be in parliament, with countries that have political parties that have made agreements to have women, it's really a big number, 64% of all countries. Now, I want to turn to constitution making. And I want to say something about quotas and women's participation, but also about constitution making as moments or sites of women's empowerment. So I was counting there. Since the year 2000, 49 new constitutions. And now a quarter of have gender quotas, whereas only 4% of countries
had gender quotas before 2000. 4% of constitutions written before 2000 had a gender quota. That's a big change. It's a trend. Looking at actual women's participation, we see dramatic increases in the countries which have made new constitutions, greater increases than those in countries which have not made a new constitution. This includes two countries, Rwanda and Bolivia, in which a majority of representatives in the assembly are women. And in Bolivia, that's required constitutionally, but it's not required in Rwanda. There's only a 30% quota, and yet we see more than 50% of members of parliament are women. So that's really a significant change. Now, I guess what I want to do is just ask why this is, and particularly why countries that make new constitutions have big jumps in women's representation, even if they do not have a quota. And what this figure does, will be the last figure I show, the red line is kind of like year zero. And what I'm doing, it's not a very good graph, but I go 5 years before the Constitution and 5 years after. And this is the average percentage of women in the parliament. And it may not look like a big jump, but it's about a 50% jump from about 13% to about 20%, over 20. So that's a big jump in women's representation around constitution making moments like you're about to see in Chile. And let's see. Stop the sharing. Why? What's going on? Why do we see constitution making moments as being one of women's mobilization? Well, my belief is it's what we see in lots of areas of making constitutions work. When you have a new constitution making process, groups can get involved in trying to lobby or argue for provisions in that constitution. It's like a moment where we're talking about fundamental principles. And sometimes what happens is that those groups get mobilized and they do get something in the Constitution. And then critically, they stay mobilized. There's a kind of spillover from the social capital, if I can use the term, that is involved in writing a constitution to the social capital of implementing a constitution. And we see that in many areas of, and I think it's probably true in the area of gender as well. But of course, it's not automatic. And here, I now want to just report a result from a study by Professor Susan Williams at the University of Indiana, or Indiana University, I think you call it. And this was a study she did in a book that Professor Flores and I both contributed to on implementing new constitutions. And in her study, she was looking at quotas, electoral quotas in Arab Spring countries. And she looked, I think, at Egypt, at Tunisia, and Jordan. And what was really interesting, if you were to look at those countries beforehand, well, you would say, you know, Tunisia would probably have the most success for women. And that turns out to be true because Tunisia was the first country in the Arab world to have legal equality for women. In 1958, the president, authoritarian president, adopted a civil code which gave women the right to divorce freely, the right to property and everything. That was the first time that happened in the Arab world. And since then, Tunisian women have been very active. They also were extremely active in the constitution making process.
At one moment, the Muslim party, the Islamist party, wanted to adopt a provision in the Constitution that said men and women play complementary roles within the family, with each in their own sphere. A provision which obviously draws on traditional stereotypes, even if it is kind of coded in its coded language. It's not super clear. But the women of Tunisia saw what was happening, and there was massive demonstrations, and they beat back that provision. And the result was that they had a big jump in their representation in the post-constitutional elections, although it's dropped a little since then. In the other countries that Professor Williams looked at, we didn't see the same thing. We saw male-dominated processes and ones in which women were more of window dressing, I guess is what we would say in English, decorative representatives without a substantive impact. And what she suggests from this study, and I think it's very relevant to Chile, is that women do best when they are connected with political parties in constitution-making processes. And generally, the Tunisia experience suggests they do best when they're connected with the biggest and most important political parties. That is, most of the representatives in the Tunisian assembly, most of the female representatives were members of the Islamist party. And yet they were able to, articulate their positions. They joined forces with other women. When you are running an election like will occur in Chile this weekend, connecting with big parties or being connected to big parties is really important, because the big parties understand how to get seats, and they understand how to translate ideas into policies. And so it's kind of an interesting suggestion, but that maybe, and it's just a hypothesis now, I haven't tested it, but maybe we could show that women's substantive representation improves, and maybe even women's rights best when they are connected with the political system, in a democratic process. So that's my suggestion. It's merely speculation, but I did have a little bit of evidence there, and look forward to the comments. And now, without further ado, I will turn it over to Maria Inés Salamanca, who will tell us about constitution making in Chile, which begins tomorrow, I guess. Thank you, Tom. Hello, everyone. I'm going to switch to Spanish, to Chilean. I'm going to try not to speak fast, so I'm going to switch to Spanish, and I have the presentation in English. Give me 1 second. Yes, can you see? Yes, we can Okay. see. Yes, thank you. Bueno, primero saludar y agradecer la invitación a la universidad, agradecer a Claudia Flores y al equipo por todo el apoyo además que han estado realizando, y el trabajo en el apoyo a este proceso constituyente. Y bueno, muchos ya de ustedes, pueden conocer que la constitución vigente hoy día en Chile es del año 1980, elaborada en dictadura, y esto fue uno de los puntos de acuerdo de la transición democrática. Con el paso de los años nosotros hemos visto, ¿cierto?, que hay una ciudadanía que comenzó a manifestarse a favor del cambio constitucional por ser considerado uno de los elementos que profundizaban la desigualdad y al mismo tiempo un referente dictatorial que a 30 años de vida democrática se vio necesario, que es necesario cambiar.
Y esto fue adquiriendo principalmente mucha fuerza en la década del 2000 y principalmente a partir del año 2006 en las marchas estudiantiles que revelaban ya la necesidad de cambios constitucionales y un mayor ímpetu a partir del año 2011. Y desde ese momento se incluye el cambio constitucional como parte de los petitorios del movimiento social. Y eso es importante porque, tal como mencionaba también Tom, la conexión con el movimiento social, con las movilizaciones, creo que es un ejemplo también del proceso constituyente en Chile. Uno de los momentos más importantes, de momento de inflexión, fue el movimiento feminista estudiantil, liderado por dirigentes y dirigentes de la educación superior el año 2018, que no solamente exigía un cambio constitucional, sino que abogaba también para avanzar hacia un país más justo, y donde también el tema que se incorporó con mucha fuerza fue cómo podemos avanzar hacia una educación no sexista. Y comenzaron una serie de denuncias respecto al tema del acoso sexual, por ejemplo, en las universidades, la necesidad de erradicar y avanzar para la eliminación de la violencia, que hasta ese momento era un tema tabú, pero que también adquirió mucha fuerza con la denuncia de muchos estudiantes y movimientos globales que además se cruzaban en ese minuto con el movimiento global Me Too y también diríamos que el movimiento Ni Una Menos en América Latina. Y gracias a ese movimiento se crearon departamentos de género en las universidades. Protocolos, por ejemplo, contra el acoso sexual y otras acciones que llamaban a avanzar a incorporar un enfoque de género en las universidades. Y el impulso de las movilizaciones feministas en el año 2018 generaron una revitalización de la agenda de género y una revitalización en avanzar los derechos de las mujeres y una nueva forma, digamos, de articulación de las organizaciones de mujeres y feministas. Y en el año 2019, en el marco del 8 de marzo, digamos que se produjo la masiva marcha de mujeres de los últimos años en Chile. Y esta fue, si ustedes ven en la imagen, una marcha multitudinaria en la que participaron no solamente organizaciones, sino que miles de mujeres que se sintieron interpeladas por una mayor igualdad y el cambio es un sistema político, económico, que se representara también en una nueva constitución. Hoy día no es posible hacer un análisis de lo que está sucediendo, el cambio político actual, si no analizamos todo el movimiento social y donde la agenda de las mujeres, la agenda feminista ha estado muy fuerte como parte central del movimiento social. Si ustedes conocen también, que lo voy a presentar también, se genera también el movimiento de las tesis, que también ustedes, muchos de ustedes ya pueden conocer. Pero el gran gatillador del movimiento, del cambio constitucional, fue el estallido social. Y esas fueron las movilizaciones masivas que sucedieron a partir del 11 de octubre del 2019. ¿Cuáles son las principales demandas? Un cambio de modelo económico, una nueva constitución, interpelar a una mejor educación, mejor salud, un nuevo sistema de pensiones, una crítica social a la clase política, ¿ya? Y eso incluye no solamente a las personas que están en los puestos de poder, sino que también una crítica también a los partidos políticos. Entonces también volviendo a esta reflexión en el fondo de aquellas mujeres que vayan a estar ocupando los puestos en la constituyente y su trabajo en alianza con partidos políticos, también levanta un análisis que habría que ver en el fondo cómo van a ser las estrategias en conexión a los partidos políticos en Chile. Hoy día el nivel de aprobación que tiene la sociedad, a pesar de su institucionalidad que es bastante fuerte, hoy día hay una crítica muy dura a los partidos políticos. Pero también al mismo tiempo el acuerdo entre los partidos políticos fue que hoy día tengamos un proceso constituyente. Yo creo que además del estallido social, la pandemia ha hecho al mismo tiempo un proceso de visibilización
de las desigualdades que han hecho que se profundicen ciertas demandas y que aquellas demandas más críticas que llevaban largos años sin abordarse, hoy día es más crítico tener que abordar. Por ejemplo, el tema del sistema de pensiones, los temas salariales y temas, por ejemplo, del cuidado y el tema de la participación laboral de las mujeres. El gobierno y las autoridades del país en un momento no sintonizaron con las movilizaciones y las demandas sociales, y a esto se sumó una alta represión y también violencia de entidades estatales que derivó en violación a los derechos humanos y entre ellas también la violencia y abuso sexual y por parte, por ejemplo, de carabineros y fuerzas armadas. Esto meritó también la visita de distintas instituciones internacionales de derechos humanos y se generaron informes de órganos de derechos humanos que acreditaron dichas violaciones. Y en este marco también surgió el colectivo Las Tesis, con El violador eres tú, un violador en tu camino, aludiendo a la violencia perpetrada por carabineros contra las mujeres manifestantes. Y esta performance fue asumida como el lema de las protestas en muchas partes del mundo. Hoy día las movilizaciones y las demandas de un cambio constitucional obligaron a la clase política a hacer propuestas en ese sentido y, por cierto, no sin controversias. Finalmente, los partidos políticos y parlamentarias acordaron un acuerdo de paz que se firmó el 15 de noviembre y que propuso preguntar al país si aprobaban o rechazaban un cambio constitucional y a través de qué mecanismo. Y seguido a eso, ya que no se logró incluir en dicho acuerdo la participación de las mujeres de manera paritaria, los pueblos indígenas y afrodescendientes y los independientes comenzaron nuevas negociaciones que concluyeron positivamente en diciembre con la definición de escaños reservados para pueblos indígenas y la paridad, ¿no? Y esto fue en diciembre del 2020 y en marzo del 2021 que costó, pero se logró sacar el resultado de escaños reservados para pueblos indígenas, pero también con paridad. Esta primera etapa concluyó en octubre del año pasado en la realización del plebiscito en el que ganó la opción de cambio de la Constitución a través de un mecanismo de elección de todos sus miembros. Y me gustaría detener, antes de pasar a los resultados del plebiscito, comentarles cómo fue el camino hacia la paridad y los escaños reservados para pueblos indígenas. Si bien el debate sobre la paridad no es nuevo en Chile, no fue fácil, es un proceso que tomó varios meses, y yo creo que uno de los elementos que permitió hoy día que hablemos en Chile de paridad también tiene que ver con un proceso anterior, que es cuando se incluye la indicación de cuota de género para las elecciones parlamentarias, porque eso también es un elemento a considerar que contribuyó a que hoy día contemos con una convención constituyente paritaria. Fueron meses de reuniones, campañas, avances, retrocesos, donde organizaciones, activistas realizaron una campaña también apelando al derecho de las mujeres y a su representación política plena. La ciudadanía respaldó ampliamente la medida en una medición que se hizo en diciembre, en una encuesta que se llama encuesta CADEM, un 92% de la población estaba de acuerdo con que la convención constituyente tuviera igual representación de hombres y mujeres. El apoyo era masivo, pero al mismo tiempo la discusión en el Congreso no fue tan fácil. Y acá, interesante, porque la Red de Politólogas de Chile propuso una fórmula para acercarse lo más posible a la paridad. Y finalmente, la primera semana de marzo, se reactivó la discusión sobre la paridad y la Cámara de Diputados aprobó por 98 a favor y en el Senado por 28 votos. Y en concreto, ¿cómo se expresa la paridad? En la conformación de candidaturas con mandato de posicionamiento y también en los resultados con mecanismos de corrección en caso de no lograr un equilibrio, lo que ha significado tener listas paritarias tanto en las candidaturas como en la conformación de la Convención Constitucional. Entonces aquí algunos resultados que esperamos también que se puedan ver ya a partir de este fin de semana, y vamos con mucha atención desde ONU Mujeres siguiendo el proceso y ver también el fenómeno de la participación de los pueblos indígenas y en particular cómo va a ser la elección de aquellas mujeres indígenas, aquellas que van a los puestos de escaños reservados, como las que no.
como mencionaba, la paridad está presente en los escaños reservados, también en las candidaturas, como en los resultados, y acá, acaso sí la fórmula es distinta porque hay un sistema de reemplazo que facilitarían lograr ese equilibrio. Hoy día nosotros tenemos un total de 9 pueblos indígenas reconocidos por la ley indígena, y parte también no sé si los que han tenido la oportunidad de ver, la campaña, la franja en televisión, por ejemplo, incluye un segmento solamente para las campañas y la presentación de los candidatos y candidatas indígenas. En medio de hay una efervescencia pública hoy día sobre el debate constitucional. Se realizó este proceso de consulta a través de un plebiscito, y que en un momento se pospuso por 6 meses debido al COVID-19. Eso también es como ejemplo, otro elemento más a agregar en el proceso constituyente en Chile, ¿no? Y en los procesos eleccionarios en América Latina, que son más de 13 procesos, en un contexto de pandemia, creo que también es un elemento a considerar. Pero los resultados en el caso de Chile fueron contundentes y ampliamente favorables a la opción del apruebo, con un 78%, y al formato de convención constitucional, con un 79%, es decir, todos los miembros elegidos democráticamente en un 100%. El otro formato, que era una comisión mixta, que era la otra opción y que no salió ganadora, era mitad parlamentarios y mitad miembros elegidos en un nuevo proceso. También es importante señalar que la votación en el plebiscito, pese a las restricciones sanitarias, digamos, fue muy superior al comportamiento electoral de las últimas elecciones en Chile. Chile tiene un sistema de inscripción automática y voto voluntario que no superaba el 35% de los votos para elecciones no presidenciales. Y en esta ocasión votó más del 50% del electorado sobre la elección presidencial del 2017, en la que participó el 46% de los votantes. Las mujeres en este proceso también tuvieron una votación destacada y superior a la de los hombres. Quería agregar acá esto. La participación de las mujeres fue superior a la de los hombres en todos los tramos etarios, en especial entre los 40 y los 60 años. Las mujeres entre 20 y 34 años fueron las que más participaron en comparación a los otros rangos de edades de las mujeres, que implicaron 32%, y las mujeres jóvenes son también las que más se han movilizado. Y esto es un tema importante porque en elecciones pasadas se hablaba mucho de la apatía de la juventud en ir a votar, ir a votar en cualquier elección. Entonces también eso, el proceso constituyente ha significado también una renovación en ese sentido. ¿Y por qué las mujeres hoy día participan activamente? Es que yo creo que también estamos frente a un hito histórico, ¿cierto?, de participación de las mujeres, pero es la oportunidad de modificar la situación de desigualdad que viven muchas mujeres en el país, como el tema de división sexual del trabajo, la segmentación del empleo, la brecha salarial, que ha estado muy presente en la agenda política, las tareas de cuidado y la violencia, que con el confinamiento, ¿cierto?, se han profundizado aún más. Estos son algunos de los datos e impactos del COVID en América. En el caso de Chile tenemos un retroceso de una década, por ejemplo, en participación laboral femenina, una brecha salarial de género que es mucho mayor al promedio de la región y al promedio del mundo. Tenemos un aumento de 9 horas a la semana, que hace una sobrecarga comparada con el periodo pre-pandemia para las mujeres, de 9 horas adicionales. Y el alto número de hombres hoy día que aún no asumen ni las tareas domésticas, ni tampoco las tareas de acompañar, por ejemplo, en la educación de sus hijos o hijas. Por ejemplo, en el contexto hoy día de confinamiento, donde las escuelas han estado cerradas, hemos visto que, por ejemplo, que un 71% de los hombres dedica 0 horas a acompañar a sus hijos o hijas en hacer las tareas escolares, por ejemplo. ¿Y cuáles son hoy día también la conexión hoy día con el movimiento de mujeres? Hoy día se han diseñado distintas iniciativas que van a estar no solamente acompañando en el proceso ahora, sino que monitoreando las discusiones de la Convención Constituyente, y eso también hay que ver de qué forma también apoyamos a estas organizaciones. ¿Cuáles son aquellos principios hoy día
que están empujando el movimiento de mujeres, y estos son algunos principios que están basados también en las recomendaciones del comité de la CEDAW, y también las necesidades hoy día que se han visto mucho más evidentes con la pandemia. Y estas son algunas de las principales temáticas que son comunes, que hemos visto: el tema de democracia paritaria, ¿cierto? El tema del cuidado, el tema del trabajo decente, una vida libre de violencia, el abordaje de los derechos sexuales y reproductivos, los temas de identidad de género también ha aparecido bastante fuerte, y dar un reconocimiento a todas las formas de familia, y bueno, está todavía en la discusión que es lo que empujan muchos candidatos y candidatas indígenas al reconocimiento de un Estado plurinacional, por ejemplo. Y estos son algunas de cómo hemos estado empujando el tema de paridad. Hoy día tenemos que, esto es un dato interesante, el total de constituyentes serán 155, de esos 17 escaños serán reservados para pueblos indígenas, y en ambos casos las mujeres son mayoría en las candidaturas, lo que da cuenta también del cumplimiento de las reglas electorales, a pesar, muchas veces los partidos políticos han sido el principal cuello de botella para la presentación de candidatas en todos los tipos de cargos, pero esto da cuenta que hay un avance en ese sentido. Y también que se han registrado un total de 1.200 candidatos y candidatas, y ya se han adherido. Nosotros tenemos por parte un registro que lleva desde la sociedad civil, se han adherido un total de 128 candidatos y candidatas que tienen un compromiso con la igualdad de género, y que lo han hecho explícito y han adherido a los principios que mencionaba anteriormente. Sin duda estamos hablando de un 10%, pero después en el proceso queremos levantar los datos en términos de cuántos candidatos y candidatas llevaban los temas de género en sus propuestas de campaña, y también después cuáles son de ellos han sido electos. Esto es un resumen de cómo trabaja ONU Mujeres, no me voy a detener mucho en esto, pero para que sepan, estos son los siguientes pasos, que es lo que viene ahora. Las elecciones, que son este fin de semana, sabremos los resultados este domingo en la noche. En junio se implementa ya la Convención Constituyente. Algo que no es tan fácil, y creo que va a estar la gran negociación, es el reglamento. Cómo se negocia ese reglamento en junio, julio, la elaboración de la nueva Constitución, y después el referéndum de salida. Hay una gran efervescencia, digamos que hay un movimiento social muy pendiente de distintos temas, no solamente el tema de género, los temas ambientales también, el tema de derecho al agua, el reconocimiento de los pueblos indígenas, en fin, una variedad de temas, pero donde hay un movimiento social, digamos, que está bastante activo y pendiente. Así que bueno, muchas gracias, Claudia, y a todo el equipo, y que bueno, y con la universidad seguiremos trabajando en conjunto. Muchas gracias. Thank you so much, Maria Inés. Wonderful presentation and update for all of us as to the situation. And it's going to be very interesting for all of us to watch from now for the next 9 months or more. So now we have about 15 minutes for questions and comments. And so I invite you to raise your hands and we will proceed. Yes, Anna. Hi, Professor Ginsberg. Thank you so much to all the panelists. This was really, really insightful, and I learned a lot. So I really appreciate you taking the time. I guess this question was probably for Professor Ginsberg. So you discussed the benefits that women's rights get from gender quotas in different countries in the world. And I was curious, for the US context, just how feasible it is that we would have such a system, especially because there's such developed case law on affirmative action in the gender area and such limitations. So do you think that in the US system would be able to implement these quotas? And if so, realistically, what would we see? So I think I might duck that because Professor Sook is a much better US constitutional lawyer than I. But I guess my impression is that, things seem to be changing a little bit, but absent some specific
specific prior exclusionary, standard, it's going to be strict scrutiny, and I wouldn't bet on this particular court being very amenable. But Julie, what do you think? Well, I think we're living through some of it in real time because, California actually adopted a law in 2018 on corporate boards requiring at least one woman on company boards doing business in California. And that's actually judicial watch is suing, bringing equal protection challenges. The federal case was dismissed on standing grounds, but the state case based on the California Equal Protection Clause, where they do apply strict scrutiny to gender classifications, is moving ahead. So I think that we don't, at the federal level, if there was a party to challenge it with standing, I think under intermediate scrutiny as interpreted through United States versus Virginia, I think United States versus Virginia is very careful to preserve space for affirmative action if you read the opinion closely. So I don't think it would be dead, but I think the greater hurdle would come from if you were going to try to do it within our electoral system. If you look at the experience of European countries, the gender quotas were very hard to implement in electoral systems where you just have winner take all, like where you don't have proportional representation systems, and we don't. So it's not really clear how you would implement it here, other than, and I guess you could, and we do actually have some gender quotas that are on the books in some states that require political party committees to have one man and one woman. And those have sometimes been challenged on various grounds. But as a general matter, I think even when you have quotas in proportional representation systems, there's political science studies suggesting also that having a closed list system where you actually alternate man, woman, instead of having an open list where voters have some choice with regard to candidates, actually leads to gender parity in terms of the assembly that's elected. So I think there's a range of, there's the constitutional doctrinal question, but there's also just questions of how to design an electoral system to make it actually possible that you end up with a gender balanced legislative body. I have a question for María Inés, if I can. It's a prediction, actually. Mane, quiero que hagas una predicción de todas las cosas que van a pedir las mujeres de Chile en ese proceso. Quiero que me digas qué anticipas que va a ser lo más difícil. O sea, ¿dónde van a encontrar la más resistencia, lo más difícil? The question is, where does she anticipate the greatest resistance is going to come in this process? I would like her to make a prediction, and then we'll bring her back at the end of the process to see if she was right. Wow, interesante pregunta, Claudia. Yo creo que uno de los temas más difíciles, y a pesar de que Chile avanzó durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, que fue, cierto, que ya contamos con una ley de despenalización del aborto, puede ser que uno de los temas más complejos de discusión sea la incorporación de cláusulas relativas a los derechos sexuales y reproductivos. Particularmente, digamos, el aborto. Yo creo que ese puede ser uno de los temas que está dentro de la agenda feminista, pero curiosamente no ha sido llevado tanto en las campañas por algunos de las candidatas. No ha sido como el gran tema como el tema de presentación, pero sabemos que está dentro de la agenda. Y yo diría que de los temas más importantes que están llevando en la discusión y que está en la agenda política, yo diría que uno es el tema del cuidado, la violencia de género, y curiosamente se ha estado empujando mucho al tema el tema de brecha salarial de género también, y la discusión ahora es un poco si ese es un tema constitucional o puede ser un cambio solamente de una legislación, ¿no? Pero cómo se incorporan los principios que vayan de verdad detrás de este principio de igualdad y no discriminación. Ok, gracias, Mane. Vamos a acordarnos ahora. A ver qué pasa.
Terrific. Next we have Christy Kraus. Thank you. Thanks, Professor Ginsberg, and thank you all of the speakers. This has been great. I have a question for Professor Suk. You discussed some of the pushback against passing the ERA, and I wondered if you could speak a bit more about which underlying reason for opposition to the amendment you've kind of seen the most, or that's the strongest, whether it's more the substantive values of the ERA itself, that what it represents, or whether really it's just the novelty of amending the Constitution nowadays, and whether that's more the reason for the underlying reason for opposition. Well, I think I take it you're asking like right now what the opposition is, because the opposition has changed over time. Like in the beginning, it was about protective labor legislation during the Lochner era, when the court was striking down labor legislation generally. Then in the 70s, it was really about, are women going to be drafted? And there's actually a CERT petition on women being required to register for the military draft, litigated under the Equal Protection Clause that's before the court now. So in the 70s, it was, are women going to be drafted? Are women going to be treated? Like, are we going to get rid of single sex bathrooms? And so forth. I think those are not the issues now. Really, a lot of the issues just have to do with, is it proper to ratify an amendment that everyone thought expired 40 years ago? And what implications does that have? And also, can Congress extend the deadline? They did it once and it was not resolved as to whether that was perfectly legitimate under the existing Constitution, and if Congress is now moving to remove the deadline again. So much of the opposition is procedural, but the opponents use the procedural upper hand to say, we don't actually need an ERA because we have sex equality in the jurisprudence culminating in United States versus Virginia. And so if the ERA were to do anything more, all it would do is protect abortion rights. So a lot of the opponents of the ERA are saying it's procedurally improper. And the only reason the proponents are trying to do something so procedurally improper is that they're trying to sneak abortion into the Constitution for the moment that Roe gets overruled by the Supreme Court. I mean, that's pretty much the debate over the deadline removal now. Thank you. Anna Mariman. Anna, I think you're muted. Let's see if I can unmute her. Ana, no te escuchamos, no sabe si estás hablando. Hola. Hola. Hi, please go ahead. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Hola, mira, mi nombre es, bueno, saludo primero a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ana María Yaitén Marimán. Yo vivo en la región de Aysén, en la 11ª región, en la zona austral de Chile. Personalmente quería consultar, porque nosotros como pueblo mapuche, nosotros tenemos 7 posibilidades de participar como escaños reservados. Somos en este momento 39 candidatos. Sin embargo, en la participación de todo esto nosotros no tuvimos ninguna. O sea, el Estado chileno, ellos asignaron cómo iban a hacer el voto, en este caso un titular y un alternativo. Sin embargo, siempre he tenido la duda y ahora tengo la posibilidad de preguntar si ustedes tienen realmente herramientas, informes donde se conozca la realidad que viven las mujeres de los pueblos originarios de Chile. ¿Por qué consulto esto? Porque nosotros en la región que vivimos, nosotros de alguna manera somos como un eslabón perdido dentro de nuestro pueblo, porque nuestra gente, nuestros abuelos tuvieron que viajar mucho a través del mar o por la pampa argentina para llegar a esta región tan aislada. Desde ya eso nos ha permitido también como empezar a recuperar nuestra cultura, independiente que el pueblo mapuche se conoce más por los conflictos que tiene hoy día. Sin embargo, nosotros como estamos tan alejados, porque estamos casi en el fin del mundo,
desconocemos de repente todo lo que pasa a nivel central en Santiago, no tenemos información de todas las cosas que realiza el Estado chileno, con todo lo que son las políticas y los programas para los pueblos originarios de Chile. ¿Por qué consulto esto? Porque yo sé que muchas veces han llegado recursos, pero que no han llegado acá a esta región. Y ahora mismo este tema de nosotros de representar, nosotros tenemos que competir por 2 cupos de 3 regiones. Entonces creemos que a nivel internacional sería bueno que también hicieran como observaciones al Estado de lo que ustedes tienen como información de lo que pasa con nuestros pueblos originarios, que somos muchos, que no todos los que están, por ejemplo, en la ley indígena son los que realmente somos, porque por ejemplo acá en la región existimos los descendientes tehuelche, los chonos, o sea, hay muy poco avance en todo esto, y hoy día nosotros estamos pidiendo que en esta nueva constitución podamos ser reconocidos como por primera vez reconocidos dentro de esta constitución. Entonces, ustedes que ven de afuera, ¿cómo realmente ven que hay una igualdad en el tema de todo este trabajo que se está haciendo a través de la Constitución? Porque mire, los recursos que hoy día el Estado chileno entregó para los pueblos originarios, nosotros nos dieron 1 segundo para propaganda en el Consejo Nacional de Televisión, 1 segundo, ni siquiera 1 minuto. Entonces, ahí hay una gran discriminación que yo de repente creo que se desconoce en el mundo de lo que está pasando realmente. Imagínense que somos 2 candidatos para presentarnos y la gente no va a saber por quién realmente votó, porque yo creo que ninguno de los candidatos, en este caso del Estado chileno, van con 2 en un solo voto. Entonces, por eso cuando pregunto si existe información realmente de nuestra existencia como pueblos originarios acá en Chile y de la forma como vivimos. Me pareció interesante escuchar y ver también que soy la única, parece, candidata de los pueblos originarios que están participando. Entonces me gustaría saber qué conocimientos reales tienen ustedes de nosotros que estamos aquí viviendo, nosotros que estamos viviendo acá en el extremo sur, que estamos totalmente aislados de todo lo que son los programas y políticas que tiene el Estado chileno. ¿Qué conocimiento tienen ustedes desde afuera de nosotros? ¿Y saben realmente cómo se vivió este proceso sin ningún apoyo, donde aparecieron ahora los políticos de turno diciendo que nos representan, que van a participar? Nosotros somos 17 cupos, pero 17 cuando tengamos que votar, no sé si será tan positivo para nosotros. Y como les digo, ha sido un trabajo y me gustó mucho y muy interesante lo que ustedes han entregado. Sin embargo, me gustaría saber también qué es lo que conocen ustedes realmente del territorio de nosotros de la Gualmapu, como le denominamos el pueblo mapuche. ¿Qué conocen o qué nos pueden entregar como información desde afuera? Porque ustedes nos están viendo desde afuera. Eso, muchas gracias. Ha sido un placer. Thank you so much for that intervention. And before I turn it to Maria Inés to answer, I'm actually going to, I have another meeting, so I'm going to go on video mute, and then Professor Flores will wrap up the session. So Maria Inés, please. Muy importante la pregunta, señora Ana, porque yo creo que uno de los grandes desafíos fue conseguir la participación y los escaños reservados, ¿no? Varias cosas. Yo creo que por una parte va a ser muy importante tener después información, registro realmente de cómo fue el proceso, la participación de los pueblos indígenas en todo el proceso. Y otro tema que hemos hablado, y nosotros organizamos hace poco, de hecho, unas instancias de formación para todas aquellas mujeres candidatas indígenas, y uno de los puntos más importantes, digamos, fue la importancia de que aquellas mujeres y hombres indígenas que resulten electos tengan la posibilidad y tienen una responsabilidad, digamos, muy alta de poder generar esa comunicación con las comunidades.
hay un tema de ahí, no de generar una instancia alternativa de participación, pero sí es importante el tema de la comunicación y que en el fondo los que resulten electos y electas tengan la posibilidad de, como mandatorio, digamos, que tengan que informar a sus comunidades de lo que se vaya discutiendo en la convención. Yo creo que eso también es algo para discutir, incluso para el tema del reglamento de la Convención Constituyente, es decir, si las sesiones van a ser transparentes, si la información va a llegar a todas las regiones. Eso es muy importante porque usted vive en una región, para que sepan todos, ella vive en una región austral, alejada, muchas veces la información no llegan los recursos muchas veces, y a esto hay que agregar sin duda las dificultades que tienen las mujeres indígenas que optaron por ser candidatas, de obtener recursos para poder empujar sus campañas, poder darle visibilidad, y lo que mencionaba la señora Ana es muy cierto, por el Consejo Nacional de Televisión, el espacio que tienen es muy bajo. Yo sé que usted representa una comunidad mapuche tehuelche, ¿no? Y va a ser interesante después para ver cómo va a ser la participación de los pueblos indígenas que están más alejados, que están en lugares aislados, y creo también importante destacar el tema que hoy día justamente hablábamos en ONU Mujeres, de ver la posibilidad incluso de ir contando estos resultados al Fondo Nacional, al Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas, para ir contando los avances de esto, incluyendo también a los relatores de asuntos indígenas. Eso, muchas gracias. Gracias, María Inés. Creo que Julie tenía una pregunta para ti de repente como la última pregunta. Julie, did you have a question for María Inés? Tom sent me a comment in his chat before he left, but maybe that wasn't right. Julie, can you hear me? Yes. Did you have a question for María Inés? I don't know if I misunderstood. Yes, I do. If there's time. Yes, we have a couple minutes. But I think in some ways, like the world of constitutionalism is watching Chile with great excitement because it will be the first constitution drafted under conditions of gender parity. And I guess I was wondering if there is a sense of the world watching. We heard Ambassador Reynoso this morning talking about the US as being a model for the rest of the world. But if we now think about Chile and the constitution making process as a model for the rest of the world, first, if there's a sense of that, and secondly, what other constitutions and constitutional traditions are people in Chile engaging as they embark on this very exciting and unprecedented process? Sin duda, Julie, porque creemos que hay un lente puesto en la situación de Chile en este minuto, por todas las características. Es un hito, y lo vemos así, de que sea paritario, una oportunidad, digamos, que es histórica. Por eso yo creo que estamos todos también con un poco de nervios para ver cómo van a ser los resultados de este domingo. En la noche esperamos, y además que se ha puesto mucha atención los constituyentes, pero además son 4 elecciones, para 4 cargos se vota mañana y el domingo, que no solamente están los constituyentes, sino gobernadores regionales, alcaldías y concejales. Entonces también hay un tema, incluso escuchaba gente del movimiento social que decía: estas elecciones debieron haber sido solo los constituyentes, porque esta es la oportunidad y la relevancia política en este minuto, ¿no? Entonces es interesante ver ese proceso. No, sin duda, lo vemos así como un hito, y digamos desde Naciones Unidas, todos los otros países también están viendo lo que está sucediendo, ¿no? Y escuché también a la embajadora en la mañana, y creo que
es muy importante los temas que están empujando, por ejemplo, el tema de la violencia contra las mujeres, relevar el tema del cuidado, que han sido temas, como mencionaba, que han sido hoy día visibles con la pandemia, se juntan, ¿no? Con este proceso constituyente. Creo que tenemos una oportunidad que hemos visto en los medios, que están estos temas presentes, y tal vez la oportunidad de incorporarlos en la Constitución. Gracias, María Inés. Vamos a una pregunta más. Natalia. Tenemos que... Ay, gracias. ¿Puedo preguntar en castellano? Sí. También soy chilena y era una pregunta para María Inés, pero sobre lo mismo que estaba preguntando Julie, y es cómo hacemos para mantener ese ímpetu que ha habido respecto de la participación femenina y esta emoción, sobre todo porque, y como mencionaba también en su pregunta antes, ha habido mucha frustración en este proceso, porque primero surgió de un momento súper especial, como en las manifestaciones y con mucha efervescencia, pero ha habido un poco de descontento en llevar a cabo esto y tratar de incorporar gente que no ha sido parte de los partidos políticos, mundo tradicional, quizás con problemas de financiamiento, y creo que se ha abierto un poco una brecha la ciudadanía que quizás no está tan conectada con los aspectos más técnicos, y ha sido difícil por mucho que se han hecho intentos de muy buena fe de hacer llegar la información y explicar a la gente cómo funcionan las elecciones, pero incluso con el tema de la lista cebra, y además como este nuevo inicio constitucional fue fruto de una crisis, también es probable que la Constitución no va a solucionar todos estos problemas. Sí creo que es un momento político importante, pero ¿qué podemos hacer para evitar que en el momento 2, cuando tengamos esta nueva Constitución y en el fondo la realidad chilena no cambie en todos los aspectos y quizá hayan algunas expectativas que no se cumplan? ¿Cómo hacemos para no perder este ímpetu y este afán de participación, los cabildos, y lo mismo que hablamos con la importancia del género y del cuidado? Perdón si la pregunta es un poco amplia, pero creo que es muy importante entender cómo hacer que esta institucionalización del problema sea una forma de hacer permanente una aspiración y no solo generar más desilusión y descontento. María Inés, before you answer, let me just summarize because that was very fast and I want to make sure that the English speakers on the conference got the answer. So we're actually, I think, experiencing a display of how important constitutional reform processes are with Chile's process as it's happening right now. So the question was, there was a lot of excitement at the beginning of the process and a lot of optimism. And that optimism has been stymied by, certain dynamics that have happened in the process. And so what Natalia is asking, and I think the previous Anna, also a commentator, the question is, how can this be a real inclusive process that's really taking into account all of the populations of women in the various areas of Chile, and that actually has the transformative impact that the process was promising? And I give it over to María Inés to attempt to answer that question. Bueno, creo que la pregunta de Natalia es, yo creo, todo lo que tenemos varias personas en mente. Yo diría que primero, cómo mantenemos este ímpetu de la participación de las mujeres, como veíamos los datos de la participación incluso electoral, ¿no? Una participación de mujeres jóvenes, un interés de los movimientos sociales. ¿Cómo hacemos para mantener ese ímpetu? Yo creo en dos cosas ahí. Por una parte, que el proceso mantenga un proceso de diálogo, de conversación en el país. Creo que no basta solamente con que ya se reúne la convención constituyente y no hay un proceso de diálogo con la ciudadanía de lo que está sucediendo, de los temas que se están discutiendo. Y creo que también hay un tema de expectativas que Natalia menciona, y que sería muy interesante, porque creo que ahí hay un tema interesante de conocer en otros países, cómo se han hecho el análisis de estas expectativas en un proceso en el inicio, pero también tenemos el riesgo muchas veces de que esas expectativas no sean cumplidas, ¿no? Y acá viene también el riesgo del referéndum de salida, porque ¿qué pasa si tenemos una alta participación en todo el proceso, pero después en el plebiscito de salida no se aprueba
el texto que resulte, ¿no? Ahí eso también puede generar después un resultado que signifique menos participación o que no se crean más en este tipo de procesos. Por eso creo que hay una responsabilidad muy alta de todas las personas en informarse, en participar, y los constituyentes tienen un rol fundamental de esa promoción de ese diálogo y de informar lo que resulte. Y creo que también en el tema, por ejemplo, de pueblos indígenas, fundamental, porque si no se crean estos liderazgos que ocupan un asiento, pero que no responden necesariamente a las necesidades o la representación de las voces de sus comunidades. Ok, gracias María Inés. Y uno de mis estudiantes me acaba de escribir que nada que nosotros podemos decir puede ser más perfecto de la conversación que ustedes acaban de tener para enseñar la importancia de estos procesos y las consecuencias y el impacto, ¿no? O sea, el impacto es enorme y hay muchas esperanzas y esperamos que Chile, o sea, en un proceso que en verdad está comenzando mucho mejor que otros procesos, que puedan llegar a donde quieren llegar las mujeres. So I'm going to wrap up the conference. I was just noting that the conversation that they just had is really anything that I would have said in my concluding remarks. The hope today had been to have a conversation about bridging the gap between constitutional language and reality. And the conversation that we've had all day, and thank all of you for those of you who were here all day, those of you who were here for this panel, for spending time with us and really engaging in this conversation of we now live in a world that has constitutions that are reflective of women's rights largely, sometimes in a very detailed way, sometimes in a much more general way. But we still have many challenges ahead of us. And the panels have illustrated very effectively the amount of advocacy and people power that's really involved in making law real, right? And we all know that, but we still often think that once we have those principles on the books, that we should see something, and we don't always see something. And understanding why we don't see what we think we should see and understanding what dynamics take place within country context will help us get to a world of real transformative equality that many of you have been advocating for. And then I finally just want to close with Senator Rivera Lassen's important reminder, which is just that, you know, the government is a group of people, and the people are the ones who create this kind of change. So thank you again. This has been a really wonderful conference, and we hope you all have wonderful weekends. We will be sending an email to all of the participants that will have the streamed video, and we hope that this is not the only time that we all come together. Thank you.